カチューシャ、月刊戦車道編集部からイベントの案内状が届いてます。イベントなんかじゃカチューシャの偉大さは証明できないから興味ないわ。主催は月刊戦車道編集部。そして理想の姿をあなたの手に、あなたの人生をサポートするアクタス美容整形クリニックだそうです。5戦勝ち抜いたチームには特別な報奨が与えられるという内容ですが、カチューシャに興味がないようなので辞退の連絡をしておきます。なんだクララ、ちょっと待ちなさい。どうかしましたか、カチューシャ。今、理想の姿をあなたの手にって言ったわよね。はい。カチューシャたちもそのイベント参加するわよ。了解しました。 Bro, you know they look the same as any other anime character. わからないの? As any other anime female, you know that, right? カチューシャ。しょうがないわね。 Just because they're Russian don't even mean shit, bro. 私たちは勝ちまくって。 Don't change the fact that they all still anime girls, bro. It's the same thing with every other anime girl. カチューシャの身長を伸ばしてもらうのよ。ただでさえ偉大なカチューシャがさらに完璧になっちゃうなんて、みんな困っちゃうわね。что? わかりました。すぐに参加の手配を。そうね。この際だから、ノンナよりも大きくしてもらっちゃおうかしら。Дорогая Нонна, ты уверена? Если Катюша вырастет, я буду только рада. В этом нет ничего страшного. Но, Нонна, если Катюша вырастет, возможно, ты не сможешь больше сажать ее на плечи. ノンナより大きくなったら、特別にノンナを肩車してあげてもいいわよ。Дорогая Нонна, что же нам делать? Поживем, увидим. まだあのさんに、なんか近寄っちゃいけねえ雰囲気になってるけど。だな。近寄ったらろくなことになりそうにねえし、今のうちに。ニーナ、アリーナ。ちょうどいいところにいたわね。And yes, I'll be going to Mason today. I'm gonna progress the story now for Ishin. I think I've done enough sub stories. I forgot where I was trying to go with Ishin. 全国大会より厳しいお仕置きじゃないですか。気合い入れていくわよ。It's like if you want that true anime experience when you it's like when you want that true anime experience when it comes to watching when it comes to seeing how characters would truly look as their nationality. Then I honestly say that it would have to be like, you know, old classic animes that would show what characters look like, show what anime characters look like in their true nationality. Some anime do that, where they literally show, where they literally show what anime characters would look like with their nationality, but not all of them nowadays. ねえ、お姉さんたちはこれからここで戦車道の試合をするの。だからここは危ないわよ。うちのスタッフに観客席まで案内させるから。お父さんかお母さんの携帯の番号はわかるかしら? Oh damn, that's kind of hurts. はい。 Damn. There, pick her up. Put her on her shoulders. めぐみ、あずみ、るみ、何をしている? 隊長、この子が試合場に迷い込んだみたいで、親のところに連れて行こうとしていたんですけど。子供ではない。 Nakatsushi is an adult.
フラウダ高校の隊長、カチューシャさんだ。うちの隊員が迷惑をかけたようで申し訳ない。隊長としてお詫びする。申し訳ありませんでした、カチューシャさん。わかればいいのよ。それより、あなたが島田流の後継者ね。島田アリスだ。 Since I didn't see Alice in the anime, I would assume that she's part of the movie then. フラウダの本当の That's 力 fine. 見せてあげる。わかった。私たちも手の内すべてを見せたわけではない。全力で相手をさせてもらう。ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。それじゃあさっさと片付けて。それでは、試合を始めます。 Dude, I'm not gonna lie, I used to like the stage, now I just don't. 前進します。様子はどうなの？Oh, wait, ooh. Careful, careful. Go the other way! Go the other way! Come on, dude! Really? Stand clear to the human players. Come on. See if I can get a good aim at her tank from here. Good, alright. No, wait, don't run. Don't go, don't go, don't go. Come on, come on. I take it back. It's still a good stage. Don't go, don't go. 交代。パッシング。行動不能。Come on, stay right over here. Come on, come on, come on. She's gone. I can still get it. Damn it, I can't get a clear shot now. Let's move it up a bit. Okay, much better. Okay, okay, okay. Crap. パッシング。行動不能。This is as far as I can go. Crap. We'll see. 装填完了。前進します。 Wait, I might still have a better chance. Come on, go up there. 止まりなさい。 Shit. Wait, come, wait, wait. Ah.
Perfect. Damn, she getting jumped. 聞いてないんじゃない？やればできるじゃない。で、どうかしら。何やってんの？装填完了。 I guess I don't gotta worry about them. やっちゃうわよ。止まりなさい。停止。Yo, same. She got jumped badly. Like, 停止。止まりなさい。台壊しちゃおうかしら。いいよ。パッシング、行動不能。試合終了。カチューシャの勝ちね。負けた。あなたもなかなかやるわね。でも、カチューシャの方がお姉さんなんだから、カチューシャが勝つのは当然よ。お姉さん？そうよ。カチューシャは美穂社よりもお姉さんなんだから。美穂さんよりお姉さん。だから飛び級のあなたがカチューシャに勝てないのはしょうがないわ。残念だったわね。でも、あなたもカチューシャくらいお姉さんになれば、きっとカチューシャといい勝負ができるはずよ。次は、負けない。いいわよ。何度でも相手をしてあげる。だってカチューシャはお姉さんなんだから。絶対に勝つ。なあ、あの5人何握手なんか。見るな、見ちゃダメだね。なしてリーダー1になるわけでもあるねし。それよりひどいことになるのは間違いねえべ。ほら、空気もいつもと違わねえか。言われてみれば、空気が、なんか、しっかりしてけろ、ニーナ。あなたは楽勝だったわね。素晴らしい指揮でした。同志カチューシャ。Узнаю нашу Катюшу. クラーラもカチューシャのことを称えてるのね。今日は心が広いから、日本語じゃなくても許してあげるわ。次の相手もさっさと片付けるわよ。I wonder if their voice actors are mixed Japanese and Russian, or it's probably just, what was it? Or it's probably just, a Russian voice actor pitching in just to do the Russian half of them. Sounds like the same voice doing Russian and Japanese at the same time. Maybe they're mixed, but Flaura 高校の皆さん、本日はよろしくお願いいたします。あんたたち、本当にその戦車たちでカチューシャの相手をするつもり？はあ、どういうことでしょうか。フラウダの戦車にダメージを与えられる戦車なんて一両もない Survival って match. 言ってるの。なるほど、そういうことでしたか。ご心配いただき、誠にありがとうございます。ご心配って、なんか調子狂うわね。大丈夫です。我々は今回、西住隊長の言うところの戦術の腕で、
全力でお相手させて I have to search this up. So okay, so I'm right そうで there. すね。そんなものがこのカチューシャに通用 Russian すると思 voice わ actors ない do pop in to help. 侮ってはいけません。カチューシャ。 So they 千 do 波 pop 丹 in 学 to 園 help. の大学選抜戦後、様々な戦術のバリエーションを研究、特訓していたとの情報があります。なるほど。ちょっとは努力してきたってわけね。その通りであります。我々チャーダンはあらゆる突撃を習得するべく特訓してきたのであります。敵に情報を漏らすとは何事だ。申し訳ありません。気にするな。我々チアダーに隠すものなどない。堂々と戦えばいいんだ。わかりました。兄さん長。 Разнообразные атаки. Их боевая тактика очень любопытна. Не правда ли, Нонна? Да, но не стоит расслабляться. ノンナ、クラーラ、おしゃべりはおしまいよ。プラウダの戦車道をたっぷり見せてやるのよ。うわみんな準備はいいな。腕が鳴るであります。千波丹魂とくと見よ。ー。はい。しかし、花と血はしないのであります。そうだ、その意気だ。よし、千波丹学園全茶出撃。了解であります。ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。それじゃあさっさと片付けてお家に帰るわよ。 It's a flag battle. それでは、試合を始めます。進むわよ。前進します。 Now the hardest part is actually finding them in this big ass field. Back in the tank. Yep. Let's see if we can get some big aim. 敵なんていないじゃないの。止まりなさい。前進します。 Musk. 仕方ないわね。援護に行ってあげるわ。ごめんなさい。一応お礼は言っておこう。ありがとう。準備 OK よ。 That's true, they do. It definitely is true. Although if we're talking cartoons, it could be completely different though. 様子はどうなの？ Because if it's cartoons, then it's literally just American type shit. Japanese, when it comes to anime and stuff, everyone will literally be Japanese just straight up. Even if they're a different nationality in that anime series, one thing a lot of people would just be all like saying is, oh, they still look Japanese to me. I mean, because they're anime. And that's because anime was kind of made in Japan. So, I mean, it's technically Japanese cartoons though, but if it's regular cartoons and stuff that's made in America, then every character you see in cartoons are American. Unless that animation in cartoons are like close to anime. Like we got a few ones in a few cartoons in America that were made by people who aren't even Japanese, and the animation itself literally comes close to anime. And there's Boondocks. Avatar is one of the few that's close to an anime. We still have not found anybody. My God. Okay, keep going. Boondocks, Avatar, Legend of Korra, they close to anime. I think Totally Spies was also another one close to anime too. 何やってんのよ。
Before anybody mentions, I can see them right behind me. Yeah, Teen Titans definitely counts. I mean, not to mention the fact that the Teen Titans opening was literally sung by Ami and Umi. The same people that sung Hi Hi Puffy Ami Umi as well. Not to mention the fact that I think they star in it. Since that series is also since the series' characters, main characters, are literally based off of Ami and Umi, so that one's also another anime too. And not only did Ami and Umi sing Teen Titans, but they also sing like pretty much all the soundtracks that played in it, all the vocal soundtracks that played in it, including I put on Umi. Teen Titans is definitely one of them. Now let's be honest, we don't count Teen Titans Go. That's a wacky, shitty little. Oh my god, it's just hard to say. Teen Titans Go is just garbage. Code Lyoko was also another that was close to anime. Code Lyoko. I'd say Totally Spies as well too. And Martin Mystery. Martin Mystery was another one. I think Martin Mystery was from the same animation studios that did Totally Spies. Appreciate that 3-pound, Sean. Much appreciated, my brother. Буду с нетерпением ждать следующего раза. Amazing Spies? Yeah, that was also from the same animation studio that did Totally Spies and Martin Mystery. But the thing is that the Amazing Spies fell off real hard. I think it was a good show. I mean, we got more cast of characters who were spies than just than just 3 characters like Alex, Sam, and Clover. Totally Spies, Amazing Spies was actually good. I kind of dig the series, but apparently the views for it was the ratings for it was real bad, and they just stopped it after that. I never found out what happened to it, but I think it was canceled. And the thing is that for the Amazing Spies, out of both series, the Amazing Spies was a series that had 4 young main protagonists, while Totally Spies had older protags. So I mean, I know Totally Spies is still airing, but I don't really watch the new season. So I mean, Катюша так величественна и прекрасна, когда сражается. カチューシャの偉大な戦術にはいつも驚かされます。私も見習いたいです。と言っているようです。But a fun fact is that the reason why, what was it? So you notice how Totally Spies came back. The reason why Totally Spies came back with a 6th season was because of the fact that the Amazing Spies failed. It's literally because of the fact that the Amazing Spies had failed and stuff, and it was supposed to Amazing Spies was supposed to surpass Totally Spies as its descendant. Sadly, it failed. So because of that, they gave us Totally Spies season 6. So without the Amazing Spies failing so hard, Totally Spies wouldn't even be continuing. 我が校の戦力にはプラウダの重戦車に対して不利は否めません。
戦車のスペックで勝負が決まるなら、戦車道は生まれていないわよ、アッサム。こんな言葉を知ってる？悲観主義者は、あらゆる機械の中に問題を見出す。楽観主義者は、あらゆる問題の中に機会を見出す。Yeah, the series is good, there's no doubt, but remember that there's other people who think differently when it comes to the shows they watch. They want to see something better. They don't want to see obvious stuff or, they want to see something good written and stuff, not just basic stuff, that you see in practically most cartoons and stuff. Like daily lives and then just do a mission and then just like, it just ends right there. They want to see something with more excitement. Amazing spy skill. Maybe we think it's good, but there's other people that think it's bad. And it's called opinions. It's called facts and opinions. And sometimes the truth hurts. 今日はスコーンにバタフライケーキ、マシュマロ入りのファッジもおすすめです。美味しそうだけど。Without diverging views on what we like and what we hate, what is good about something and what is bad about it, we honestly wouldn't, people wouldn't really be able to progress with their work now, would they? They wouldn't be able to progress with their work, or it's like game developers. It's the same thing with game developers and the games you play. If people dick right off of one game because they think it's good and stuff like that, they're going to continue with that same gameplay for the next one, and then it ends up being trash after that. Which is why there's different genre of games that we play, or there's different like gameplays and stuff like that. Whether they're good or bad and stuff. What was a good improvement on it? And that's how I feel about Storm when I say that Storm needed to die, and that they should have honestly brought out another Naruto game, not Shinobi Striker. Shinobi Striker was a good evolution, but that's not what I'm truly looking for. RPG games, they never need to change. RPG games do not ever need to change. They could drop so many action RPG games and outplay them. So they don't need to change. It's fighting games that need to change. The same old copy and paste shit has been a pain in the ass for years and stuff, and it just needs to change. So, fighting into the most copy and paste ones we've seen for years and stuff. RPG is, well, RPG is too, don't get me wrong. However, RPG changes up those things. They add new improvements, they change up the gameplay in many ways and stuff. Fighting games do that, but they do it in the most horrible budget style ever. Sometimes certain new fighting games come out to the point where they're bad. And like it's one of those games where they come out good, but also bad because of the fact that certain things were taken out that used to be in the previous game that made it good. But in the later games, it's just bad. We all feel that, man. As fighting gamers and gamers in general, we've seen it. Keep away from Gotcha. No. I can just straight up skip this map and just go straight all the way to the goal.
見失っちゃったじゃない。一応お礼は言っておこう。ありがとう。試合終了。私たちの勝ちよ、ダジリ。さすがね、カチューシャ。見事な戦いだったわ。さあ、 Hell yeah. 約束通りお茶をいただこうかしら。One, two. よろしく Yo, ね not even just one and two, but お茶の用意を。Rasengan versus Chidori. 私もお手伝いするでございますわ。 But then again, I would believe that's the original Path of the Ninja 2. I think. 私、ローズヒット Basically Path of the Ninja 2, but Japan though. And we were stuck with, you know, Path of the Ninja 2 for the West. お紅茶の用意 That should be added too. ございますわ。ローズヒップさん、カチューシャさんとナンナさんの紅茶にはジャムを添えてください。喜んででございますわ。オレンジペコさん。ちょっと、ジャムは紅茶の中に入れちゃダメ。ジャムを舐めながら紅茶を飲むのが正しいの。口の中に入れてしまえば一緒のような気がしますが、どうして別々でなければダメなのでございますか？それは、どうしてなのノンナ。はい。ジャムを入れてしまうと、紅茶の温度が下がってしまうので、別々にするようになったそうです。なるほど。そういうことよ。 I've been trying to get back with what I wanted to do actually was play Path of the Ninja 紅 again. 茶は熱いうちに飲めば？ But the thing is that I tried to play it regularly again, あり but がとうございますですわ、カチューシャ様。 I'm thinking of probably doing it ど this うか week. したの？カチューシュ。当時 It's just when I played it あな over, たがあの子に期 when I 待してるの attempted to play it over, and it's like we were like halfway with the game. Well, not technically halfway. I was still at the beginning of the game. When we got to that one area where we went on a mission, and I had to literally grind just to beat でも one enemy 最後ま ninja. であの子に我慢でき And る I 自 kept 信は asking myself, how the hell did I beat this 刺激 game? 的な毎日が遅れておすすめよ。カチュ I ーシャ。 forgot how this game was like. I forgot how Path of the Ninja was not difficulty friendly. The game's literally not difficulty friendly. So I literally have to work like, what's the word I'm looking for? I literally have to like work extra harder just to grind in those games. I don't think 2 gave me much of a problem as much as 1. 3連勝か。ま、これくらいは楽勝ね。はい。 But I think I 全く問 will. 題ありませ I ん。 think I will pretty much Противник наверняка был обезоружен очарованием download нашей the великой DS emulator Катюши. again and just play it. クララが言ってることはよくわからないけど、カチューシャを褒めたたいてる Yeah, 雰囲気が facts. 伝わってくるわ。 I remember. クララは実際に褒めたたえています。 I remember I was stuck on this one fight when attempting my first playthrough, and it was against Zabuza. このままあと We had to stall for time until Kakashi was like ready. We had to like stall for time until Kakashi was ready to jump out of the water prism jutsu. Like right when Zabuza put Kakashi in the water prism jutsu, we had to like stall for time and shit, and we had to survive against him. And then I was like, I remember when I was near death so many times, bro, just healing, defending, and everything. And I was all like, I guess that's it for me, bro. But at that last moment, Kakashi pulls up, and I was like, finally, bro, Kakashi 今日 pulls は up. カチューシャにどんなヘンテコ作戦を見せてくれるのかしら。そこまで期待されちゃうしょう But がな I い。 think it got annoying. I'll be honest with you. It got annoying around the tuning exams. It was annoying around the tuning exams because think about it for a sec. We had to play as certain characters like Shikamaru and them when we didn't even level up Shikamaru or any of the characters during the tuning exams. That was the hardest part ever. Is literally surviving in those fights. 戦いは試合の前 Because から we played as Naruto and them for like the whole fucking game, bro. And Shikamaru and them, we just playing as them for the first time. なんだ Sakura versus Ino, Shikamaru versus King. Like カチューシャ様、いつでも I'm 行 gonna け give ます it. I'm gonna probably get on it today. Screw it. I'm gonna play that game over. 遠慮してけど。 Like I remember when I was when I binge played the game so many damn times. 肩車に I 必 kept 要はな asking さそう myself, です。 how in the hell did I beat it? 姉さん、もう限界っすね。ルーチェ、ビッグは重いから乗るときは外してくれってあれほど言ったのに。ちげえだ。
そろそろ時間だから、試合始めない。前哨戦では不覚を取ったが、本番で勝てば全部チャラだ。アンチオの Alright, 機動 game's 力に done. I 劣 just ら need ね the DS emulator. ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの I 勝 think 利 I can get on it next. Oh my god, yes, bro. It was 始め annoying. ます。 Yes. So that's why when I get on it this time, I'm gonna have to grind extra harder. Like, I'm gonna try and grind 10 levels extra before I, like, attempt a boss fight and stuff. That's definitely the plan. That's what I like about the tanks at their school. They can drift and do all that shit, and they can maneuver it so much fast. Like, 一体壊しちゃおうか。 they have the best, like, dodging capability. Just a little bit, but 何も問題ないんだからね。7時方向に来て。いいわよ。やればできるじゃない。敵車上部走行に避難。P40 行動不能。試合終了。残念。あとちょっとだったのにな。 like, Anzio's tanks are just like, they're so on point. そうだな。よーし。じゃあいつも通り宴会だ。 But it's a shame, though, because ピザ玉を the match between Odai and Anzio, 任せてくだ and, さい。 Anzio, both their schools, that match was rushed. We never even got to see them, like, face off against each other. 試合の後、 They just beat them in, like, a couple seconds, and that was it. Like, they skipped the fight, basically. 負けてもはい、そのようです。アンチョビ、ちょっといいかしら。何かあったかカチューシャ。あなたたち、試合に負けて悔しくないの？そりゃあ悔しいに決まってる。カチューシャたちだってそうだろ？じゃあ、もっと悔しがったり反省したりしなさいよ。こんなんじゃいい And な it って pisses me off because I never got the time to understand more about their character. それは順番の問題だ。順番の問題？楽しくなければ物事は続かない。始めていきなり悔しいとか苦しいばっかりじゃ、やめたくなっちゃうだろ？でも、そんなのかな？ So hopefully when I watch the movies, I'll be able to, like, see more of them and stuff, because to at least understand more about 私 them. はうち Because, の子 like, たちみんなに、 that one episode where when Odai girls were based 楽しい on, 戦車道を続けて were いても set to face off against them, 悔しさや苦しさ they に just beat them in 疲れる seconds. でも Like, それを they skipped the fight and just beat them in もっと seconds. 大きな楽しさがある。あの子たちにはそこまで言ってほしいんだけどな。まだまだ時間はかかりそうだけど、おいおいやっていくさ。ルーチェ、味のチェックをお願いします。こちらも準備できましたよ、ルーチェ。わかった。今行くぞ。あの子たちもカチューシャと同じ。ええ、私たちと同じくらい、戦車道を楽しんでいますね。こういうやり方もあるんだ。全部オッケーだ。よし、お前たち、宴会を始めるぞ。これで4勝。あと1つ勝てば優勝ね。ついにカチューシャも。はい、さすがです。同志カチューシャ。 Катюша в отличном настроении. Это радует меня. Но... クラーラも調子がいいみたいね。 Production reasons? 最後の試合もカチューシャのために働いてもらうわよ。もちろん、クラーラも全力を発揮してくれるはずです。よーし。最後の相手もロシアケーキみたいに軽くねじってあげるわ。待ってなさい。Oh, okay. プ
Do they at least battle in that OVA? よろしくお願いします。よろしくじゃないわよ。あんたたち、よくのこのことカチューシャの前に出てこれたわね。なんかまずいことってあったっけ？マキ知ってる？全然知らない。しらばかれるんじゃないわよ。うちのちっちゃい方のカーベーターを落としたでしょ。だってあれはクラウド高校が Damn, so they created the OVA only because of the fact. Oh, okay. 心よく貸 So し I'm てくれ guessing た this. って So いう I'm 話 guessing だ that よ。 OVA shows their full カーベ background ータ story. ーをカチューシャが貸すわけないでしょ。どうな、一体 They どう made や it っ up てる to の？ us, I guess. はい。現在、戦車道連盟に異議を申し立てているところです。頭おかしいわね。あんたたち、借りたって言うなら今すぐ返しなさいよ。借りたものは後で返す。それは当たり前のことだよ。秋、みっこ。あら、話のわかる人間がそっちにいるみたいね。そんなこと言っていいの？そうだよ。せっかく選手が増えたのにどうするんだよ。あんたが継続の隊長ね。名前は？七し。そう呼んでくれて構わないよ。七し？変な名前ね。いいから早くカーベーターを返しなさいよ。何よ。カチューシャに喧嘩を売るつもり？借りたものは後で返す。後でがいつやってくるのか、それは風さえもわからないのさ。なんだ？どういう意味かわかる？推測ですが、返すつもりはあるようです。しかし、いつ返すのかはわからない。そういう意味ではないかと。もういいわ。この試合であんたたちをボッコボコにして、カーベーターを返してもらうことにするわ。激しい風では、旅人の服を脱がせるのは難しいんだよ。よろしくお願いします。 Oh my god. よーし、やるぞ。ルールは特別なものとなっているから、注意してね。See, what I also wanted to attempt was Naruto それじゃあさっさと片付け RPG Rasengan vs 試合 Chidori. を始めます。 That's what I also wanted to attempt. I would assume that's the original. That would be the original Path of the Ninja 2. I don't think Path of the Ninja 2 had a Japanese version. But the Japanese version would technically be Naruto Rasengan vs Chidori. 何よ。 ET42 行動不能。試合終了。カチューシャを怒らせたらどうなるかよくわかったでしょ。継続高校は、なかなか手強い相手でした。神出鬼没のモッティ戦術でしたが、カチューシャ様の方が上でしたね。当然よ。で、継続高校の連中はどこ？カーベーターをすぐ返してもらわなくちゃ。もう皆さん帰られたみたいです。カチューシャ様。はあ？カチューシャさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。またな。あんたたち何勝手に帰ってんのよ。カーベーターを返しなさいよ。モナフ部隊長、ちょっといいですか？はい。何でしょう。カチューシャ隊長のボルシチの材料が見当たらねえんですけど、ノンナ副隊長は知りませんが？いえ、私は知りませんが。あいつらОни правда ветреные. You reached 40. Okay. Let me turn the. Bro, that makes so. I'm like,
Yeah, man, that does not even like I don't understand why they did that, おめ man. でとうございます。同志カチューシャ。 But I'm gonna definitely play that over again if I get to なんだか I'd love to hear the classic tracks in Path of the Ninja again. I'm not going to lie. 記念すべき日なんだからもっと喜びなさい。カチューシャ隊長、主催者の人から But I wonder if it's hard though. I wonder if it's harder than the previous games. 整形無料券だそうです。カチューシャ隊長。来た事前にカルテマスグルまでデータ Let を me 送 grab って the ほしいそう screenshot で real す quick. が。わかったわ。ノンナ、すぐにカチューシャのデータを送って。はい。わかりました。もう一度カチューシャに今の言葉を聞かせなさい。はい。アクタス美容整形クリニックより、カチューシャの身長は伸ばせない、という返答がありました。なんですって。この世界で神の手を持つと言われる、ドクター杉本に依頼をしたようですが、それは無理、という回答だったようです。あいつら、粛清してやる。みんな戦車に乗りなさい。了解です。 Actually, no, I can just get a screenshot of it after カチュー this. シャ Yeah. 様。本当に出撃するんですか、カチューシャ隊長。このカチューシャに舐めた真似をして It is? 瓦礫も残らないくらいぶっ飛ばしてやるんだから。みんな準備はいい？目標アクタス美容整形クリニック。全車前進。うわー。 Damn, Katusha would have looked pretty, at least she would have looked busty, man, if that's what she would look like if she was tall. Okay, let me get that in your screenshot real quick. Alright, thumbnail shot, good. This has got to be what Katsusha would actually look like, you know, if we had a time skip, which is probably never possible. But if we did have a time skip, that's what she'd be looking like. So next will be Kurohime. Okay.